Good afternoon. This afternoon, after I spoke to many of you, I received a call confirming that we now have 2 new positive cases of COVID-19 on Prince Edward Island, bringing our total to 5 cases. Both cases are in returning international travelers, one from Dominican Republic and one from the United States. Both are men in their 30s from the Queens County area. We also received 97 other tests back which were negative. So we still have a number of tests that are pending, just over almost 200, 208 to be exact, cases that are pending, but we certainly are pleased to have some more tests back since I spoke to you earlier. These travelers, one, they returned last week. One from the United States returned on the 13th and was tested on the 19th. And the other traveler returned on the 19th and was tested on the 23rd. Details around further details will be available tomorrow. Contact tracing has started, and public health nursing is reaching out as well to both of these cases. I spoke with both cases this afternoon, and both are at home and doing well, and both were self-isolating, and it's another 2 good examples of people listening to the advice to self-isolate, and in doing so have protected other people. Je vais en faire en français. Cet après-midi, on annonce 2 cas de COVID-19 et maintenant on a 5 cas ici à l'île du Prince-Édouard. Les 2 reviennent des pays hors du pays, un de Dominican Republic et l'autre des États-Unis. Et tous les 2, je l'ai parlé cet après-midi, ils sont chez eux, ils sont bien chez eux. Et on a aussi reçu 97 tests qui sont négatifs, mais on attend encore plus que 200 tests. Je vais maintenant ouvrir pour des questions. Et on aura plus de détails demain après qu'on les parle de plus avec les infirmières de santé publique. CBC. Hi there. I'm wondering what the public health officials are doing to contact others who may have been around these 2 individuals, if they came by plane or if they drove, anything else you can tell us about how they got back to P.E.I. And so that's part of the contact tracing, Sally, that we do for all of our cases. So they'll be speaking to both of the cases about the details of the flights they took, who else they may have been in close contact with, and we'll be then contacting them. Close contacts, if they have symptoms, will be tested, and that's certainly what we've done with our other cases, and we'll continue to do. Public health nursing will be in contact, of course, with the cases on a daily basis. Neither of these individuals flew into Charlottetown Airport. And Sally will have a few more details tomorrow to be able to share, but certainly I spoke with both of them, and that contact tracing is, we call it, or the follow-up is being done as we speak. Okay, great. Thank you. You're welcome. Stu Neepy, The Guardian. Hi, Stu. Good evening. Yeah, just wondering if the details for the flights for the 2 individuals will be released tonight or tomorrow.
They'll be released tomorrow, and because I actually don't have the actual flight numbers, and it's not something that people always remember right off the top of their head when I first give them the news. And similar to our other cases, we will not only announce it, we will post it as well. Okay, and I wonder if you could just go through the most recent numbers for positive, negative, and total tests. Okay, so there have been 539 tests performed, and a total of 5 positives. We know results that are 326, which are negative, and 208 that are pending. And I hope they all add up, but I think so. Sean McDougall, Okay. Eastern Graphic. Hi. Good evening, Dr. Morrison. Good evening. I had a question in regards to contact tracing. Are any individuals that are found to have been in close contact with these 5 individuals, are they being tested as well for the virus? So they'll all be followed up, and in terms of the close contacts, and they will be tested only if they have symptoms, and that is pretty consistent practice across the country. And so, for instance, a family member, if they have a close contact that's a family member, that family member would be in self-isolation as well and would be tested if they develop symptoms or already have symptoms. Okay, and just a follow-up to the 2 new cases. Are the 2 individuals, are they in good health? Did either of them have to be hospitalized? Are they showing mild symptoms? No, both are in good health and showing mild symptoms and are at home. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Julien Lecacheur, Radio-Canada. Docteur Morrison, vous annoncez 2 nouveaux cas. Il y en a 5 au total à l'île du Prince-Édouard. Si je ne me trompe pas, les 5 cas sont des personnes qui sont revenues de l'étranger. À quel point, docteur Morrison, ça vous rassure, entre guillemets, de voir que pour l'instant, ce sont des cas similaires de l'étranger et qu'il n'y a pas encore de propagation du virus à l'intérieur même de la communauté de l'île du Prince-Édouard? Je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent me rassurer dans cette épidémie, mais je suis tellement content que les 5 cas jusqu'à date sont les personnes qui ont fait le auto-isolement et c'est tellement important. Alors je suis content que ça a bien été et puis ils écoutent la direction de rester chez eux et de auto-isoler et quand ils reviennent dehors du pays ou dehors du province. Juste un follow-up, docteur. Vous l'avez dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, le premier cas, la première madame, je pense, dans la 50aine, elle a dépassé les 14 jours, elle va bien. Quel est est-ce qu'on peut dire qu'elle est soignée? Et ensuite, quel est le processus pour les personnes qui vont au-delà de ces 14 jours et qui se portent maintenant en bonne santé? Alors, on prend la direction vraiment nationale si les personnes, les cas ont des symptômes qui sont pas sévères, ils sont chez eux. L'évidence est que le virus est seulement là pour à peu près 10 jours. Et alors, si à 14 jours, tout va bien, vous sentez bien, vous n'êtes pas à l'hôpital et vous ne travaillez pas vous travaillez pas comme un healthcare worker, vous pouvez mis hors de auto-isolation et ce serait la même chose pour les autres cas. Si vous êtes quelqu'un qui travaille à l'hôpital ou en santé quelque part, il faut avoir 2 tests négatifs
24 heures entre les deux pour être certain que vous ne portez pas le virus au travail. Donc peut-on dire qu'elle est soignée officiellement? Pardon? Peut-on dire qu'elle est plus malade, soignée officiellement? J'ai un peu de difficulté à t'entendre, mais si ils ont guéri si vous sentez bien après un bout de temps de 10 à 14 jours, et puis c'est après 14 jours, vous êtes permis de s'éloigner de la maison. I may just repeat the answer in English. So a couple of questions about am I somehow reassured that the cases that we have had to date are related to international travel? And I said I'm not sure anything can reassure me during these days and weeks, but I certainly am very happy that the cases that we've had to date are related to international travel where people have self-isolated, and it means that people are following the direction, and it reinforces why people need to self-isolate when they return from travel. So I think that's a good thing that they have been doing so. In terms of the testing, if you're a healthcare worker, if you're a case and you're a healthcare worker, you would have 2 tests 24 hours apart, which need to be negative before you go back to work in a healthcare facility. But according to the evidence across the country and the guidance that if you have mild symptoms and you're home and doing well, then you will be out of self-isolation at the end of 14 days. Laurent Rigaud, La Voix acadienne. Bonsoir, docteur Morrison. Vous avez dit qu'une des personnes est rentrée à Lille le 13 mars, c'est-à-dire il y a 12 jours. Elle a été testée le 19, donc il y a 6 jours. Compte tenu de la lenteur que ça prend pour recevoir les résultats depuis Winnipeg, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter la durée d'auto-isolement peut-être à 3 semaines, puisque là, la personne était déjà revenue il y a presque 14 jours et nous avons le résultat seulement aujourd'hui? Oui, mais vous parlez vraiment du période de temps que vous pouvez avoir les symptômes. Alors, c'est dans les 14 jours que vous pouvez avoir les symptômes. Et typiquement, c'est à 5 à 6 jours après l'exposure. Puis, alors, c'est vraiment l'évidence pour les 14 jours. Et puis, les personnes qui ont un test, ils savent qu'ils doivent rester en auto-isolement jusqu'à qu'ils reçoivent les résultats. Alors, et ça, c'est l'évidence la science qu'on suit nationale. Et juste un follow-up sur cette question, pourquoi, il y a 6 jours de différence entre les deux, 5 jours de différence entre les deux tests. Pourquoi est-ce que le premier a mis tellement de temps à revenir? Est-ce qu'il y a un problème à Winnipeg avec trop de tests au même moment? Et puis, on vient de parler, je pense, un peu de ça ce matin. Et on parle des fois le week-end. Ça dépend quand les tests sont envoyés à Winnipeg, et ça peut avoir un effet sur quand les résultats sont faits et puis retournés chez nous. Alors, on espère de changer ça quand on peut faire les résultats chez nous, mais à ce moment, ça a pris quelques jours, mais je pense que c'était à cause du week-end et quand les tests étaient envoyés à Winnipeg. Steve Bruce, CBC. Hi, Dr. Morrison.
few people that say they were a part of the transition program at the Provincial Addictions Treatment Facility, but last Wednesday the program was stopped, and they were told that it was all tied to COVID-19 planning. Can you explain, I guess, whether that has indeed happened, whether the transition program has been ended for the time being, what went into that decision, and I guess where it leaves those patients if that is the case? Okay. Hi, Steve. So I think those are the questions that I think Marion may be able to best answer, and she may have addressed some of that this morning or earlier this afternoon. So I don't have, I'm not sure of all the details, but certainly I can make sure we look into it, and I'll find out more for you and answer your question tomorrow, or Marion will be able to do so. Okay, I appreciate it. Great. Thank you very much.